Ich stand barfuss auf kaltem Beton, morgens 3 Uhr, anstatt meinen brandneuen elektrischen BYD Motorhome aus dem Jahr 2026 an, als hinter mir mein eigen Family anfing, sich anzuschreien. In genau diesem Moment wurde mir klar, dass dieser Luxus, Traum mein Leben komplett zerstören könnte. Ich hat gereed mehr Geld ausgegeben, als ich jemals für möglich gehalten hätte, für etwas, das eigentlich mein Ticket in die Freiheit sein sollte. Stattdessen verwandelt es sich in ein Schlachtfeld, auf dem Loyalität, Neid und Anspruch, stenken frontal auf ein anderpralten. Und jetzt brauch ich den ehrlich Meinung, war ich falsch, weil ich mich selbst gehalten heb, oder hättest du genauso gehandelt, wenn plötzlich alle Menschen, die du liebst, meinten Anspruch auf. Et was zu haben, für das du jahrelang gearbeitet hast, das Verrücktest daran ist, dass dies just von außen betrachtet wahrscheinlich lächerlich wirkt. Ein luxuriöses Elektro-Wohnmobil, modernste Technologie, futuristisches Design und ich beschwör mich über Familiendrama. Aber das ganz begann weder mit Geld noch mit dem Versuch selbst. Es begann jar zuver, als ich immer der zuverlässig war. Der Problemlöser, die Person, die jeder anrief, wenn Hilfe gebraucht wird. Ich wuchs in einer Familie auf, in der von mir immer erwartet wird, praktisch, geduldig und großzügig zu sein. Wenn jemand Geld braucht, war ich es. Wenn jemand ein Mitfahrgelegenheit, einen Schlafplatz oder emotional unterstützt, sang 2 Uhr morgens braucht, war ich es. Ich heb mich nie beschwert, weil ich dacht, so sieht Liebos. Ich dacht, verlässlich zu sein bedeutet, dass ich was wert bin. Ich arbeitet über ein Jahrzehnt hinweg unerbittlich, ließ Urlaub aus, verskab Besichungen und steckt alles in mein Karriere. Während alle anderen ihr Leben lebten, heb ich geschäftet und mir immer gesagt, dass ich eines Tages endlich was nur für mich tun würde. Dieser ein Tag kam, als ich die Ankündigung des BYD Motorhomes 2026 sah, voll elektrisch, luxuriös, futuristisch, autark und für langfristiges, unabhängiges Leben konzipiert. Es war nicht einfach nur ein Versuch. Es fühlt sich an wie ein Symbol für all die Opfer, die ich gebracht hat. Ich stellt mir vor, über ruhige Bergstraßen zu fahren, und sehen aufzuwachen, remote zu arbeiten und endlich frei zu atmen, ohne das Gem, und was von mir wollt. Ich heb es nicht impulsiv gekauft. Ich heb monatelang recherchiert, sollen durchgerechnet, mein Finanzen mehrfach geprüft und sichergestellt, dass ich niemandem damit schade. Ich heb es selbst bezahlt. Kein Kredit von der Familie, kein Medigentem, nichts, nur ich. Am Anfang workten alle unterstützend. Mein Eltern sagten, sie seien stolz auf mich. Mein Geschwister machten Witze über Roadtrips. Die erweiterte Familie behand, es wie ein cool Neuigkeit. Doch das ändert sich in dem Moment, als das Motorhome ankam. In dem Moment, als sie es in sahen glänzend, riesig und unfassbar futuristisch verskab, sich etwas. Es war, als wäre das Motorhome plötzlich nicht mehr meins, sondern in ihren Köpfen und Sears. Plötzlich hat jeder Plan. Mein Bruder wollte es für einen einmonatigen Trip ausleihen. Mein Cousin schlug vor, es für Familienurlaub zu nutzen. Mein Eltern ließen durchblicken, dass ich sie auf Reisen mitnehmen sollte, weil es ja im Grund ein Haus auf Rädern sei. Ich lacht zuerst darüber und dacht, sie würden scherzen,
das Taten sei nicht. Der Druck bot sich langsam auf, wie Wasser hinter einem Dam. Jeder besuch Word zu einer Verhandlung. Jedes Gespräch dreht sich urgent, wann das Motorhome. Als ich sagt, ich wohl is ein Zeit lang allein nutzen, werden die Leute still. Als ich nien zum Ausleihen sagt, werd ich als egoistisch bezeichnet. Mein Bruder warf mir vor, ich het vergessen, woher ich kam. Mein Mutter sagt, ich het mich verändert und sei distanziert Jordan. Mein Vater fragt, warum ich so was extravagantes brauch, wenn ich stattdessen der Familie helfen könnt. Dieser Satz tat am meisten weh. Es war, als würden all die Jahre, in denen ich unterstützt hat, plötzlich nicht mehr zetteln, nur weil ich mich einmal selbst geholt hat. Der wenn de Punkt kam in der Nacht, in der alles explodiert. Ich hat das BYD Motorhome nach meiner ersten Solo, Reise in der Einfahrt geparkt. Ich war erschöpft, aber glücklich und trug nach dieses selten, ruhig Gefühl von Frieden in mir. Ich ging kurz ins Haus, was zu holen, und als ich wieder rauskam, hört ich Stimmen, laut Stimmen, mein Bruder und mein Cousin standen in der Fahrtür und stritten darüber, wo es zuerst für einen kommenden Trip benutzen darf. Sie fragten mich nicht, sie stritten, als Jahr es eigenen bereits. Als ich sie zurückgestellt, schnappt mein Bruder und sagt, du nutzt es ja nicht mal richtig, was bringt es, so was zu haben, wenn du es nicht mit der Familie teilst. Dieser Satz lurst was in mir aus, wir fingen an zu schreien, mein Eltern kamen nach draußen. Bei den Nachbarn gingen Lichter an, vorwurf flogen durch die Luft. Mir werd gesagt, ich het mich verändert, das Geld sei mir zu kop, gestiegen, ich would mich jetzt für was bessers halten. Ich versucht zu erklären, wie hart ich gearbeitet hat, dass dies ein Traum von mir gewesen war, dass ich fach nur ein Sach wollt, die mir gehört. Nehm und hört zu, mein Mutter weint, mein Bruder ging wütend weg, mein Vater sagt mir, ich would die Familie wegen eines Versuchs auseinanderreißen. Und da stand ich, barfuß auf dem Beton, statt auf das Symbol meiner Freiheit und fühlt mich, wie der Bösewicht in meiner eigenen Geschichte. In dieser Nacht heb ich nicht geschlafen. Ich saß im Motorhome, die Lichter gedimmt, hört der still zu und fragt mich, wie etwas, das mir so viel Freude bracht, so viel Schmerz verursachen konnt. Ich stellt alles in Frage, war ich egoistisch, war ich undankbar, oder setzt ich zum ersten Mal nach Jahren des Ausgenutztwerdens ein Grenz. Die nächsten Tage waren schlimmer, Gruppen, Chats verstimten, Anruf blieben aus, Familientreffen fanden ohne mich statt. Ich fühlt mich bestraft, weil ich nicht nachgegeben hat. Ungefähr auf halbem Weg dieser Geschichte muss ich dir ein Frage stellen. Wenn du in meiner Stelle gewesen west nach Jahren der Aufopferung, nachdem du dir endlich was für dich selbst gelernt hast, ohne jemandem finanziell zu schaden, und plötzlich behandeln isole dich herum wie Gemeinschaft sei gentem, was hättest du getan? Hättest du nachgegeben, nur den Frieden zu wahren, oder hättest du zu dir gestanden und riskiert, als der Burst das stehen? Bever ich dir erzähle, was danach passiert, merkt ich, dass du ehrlich darüber nachdenkst, welch Entscheidung du getroffen hättest. Was dann geschah, war nicht dramatisch im filmreifen Sinn. Es gab keinen großen Showdown und keinen Rashaplan. Es war leiser und in mancher Hinsicht schwerer. Ich traf eine Entscheidung. Ich packte das Motorhome und fuhr los. Kein Ankündigung, kein Abschiedstor. Ich schickt meiner Familie ein einzige Nachricht.
das ich abstand brach und mich melden woed, wenn ich bereit bin. Dan fuhr ich, tagelang, ich überquert Bundesstaaten, parked in Orten, die ich vor, her von Fotos kannt, und zum ersten Mal seit Jahren fühlt is sich an, als je, her mein Leben wirklich mir. In dieser Zeit dacht ich viel nach. Ich spielt gesprech immer wieder im Kopf ab. Ich erinnert mich an all die Moment, in denen ich ja gesagt hat, obwohl ich nien meint. Mir word klar, wie oft mein Wort deren gemissen worden war, wie nützlich ich für andir war. Die Distanz gab mir Klarheit. Das Motorhome war nicht das Problem. Es war nur der Auslöser. Das eigentliche Problem war, dass meine Familie einen unbegrenzten Zugang zu mir jur, und war, und in dem Moment, in dem ich diesen Zugang begrenzt, gierig, etten sei in Panik. Urgent, wann kämen die Nachrichten, zuerst Entschuldigungen, dann Richt, Vertigungen, dann wieder Schweigen. Mein Mutter gab zu, dass sei Angst hat, mich zu verlieren. Mein Bruder sagt, fühlt sich zurückgelassen. Mein Vater entschuldigt sich nicht, aber fragt, wann ich zurückkomme. Ich ließ mir Zeit. Ich antwortet ruhig, ehrlich und zu meinen Bedingungen. Ich sagt ihnen, dass ich sei lieb, aber mein Autonomie nicht opfern werde, nur alle anderen zufrieden zu stellen. Ich sagt klar, dass das Motorhome kein Gemeinschaftseigentum ist und mein Grenzen nicht verhandelbar sind. Als ich Wochen später schließlich nach Haus zurückkehrt, war alles anders. Nicht perfekt, aber anders. Manch Beziehungen waren angespannt, andir leiser, aber es gab ein neues Verständnis, auch wenn es widerwillig war. Sie wussten, dass ich nicht mehr einknicken würde. Und seltsamer, weis fühlt ich mich leichter. Die Schuldgefühle verschwanden nicht sofort, aber sie wurden schwächer. Ich begann, mein Motorhome so zu genießen, wie ich es mir immer vorgestellt hat, ohne mich ständig verteidigen zu müssen. Rückblickend weiß ich, dass dies Geschichte nie wirklich von einem BYD Motorhome 2026 oder von elektrischem Luxus oder Technologie handelt. Es ging Selbstwert. Es ging darum zu lernen, das Leben nicht bedeutet, Menschen unbegrenzten Zugang zu deiner Zeit, deinem Geld oder deinen Träumen zu geben. Und es ging darum zu erkennen, dass Menschen, die von deiner profitiert haben, oft die lautesten Kritiker sind, wenn du anfängst, dich selbst zu wählen. Das ist es, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du dich jemals schuldig gefühlt hast, weil du Grenzen gesetzt, nie gesagt oder was nur für dich gefühlt hast, dann bist du nicht allein. Wachstum kann für Menschen, die deren Jur und sind, von dir zu nehmen, wie Egoismus aussehen. Das bedeutet nicht, dass du falsch liegst. Wenn du in dieser Geschichte auf meiner Seite warst, gib diesem Video ein Like. Wenn du mehr echt, kritisch und kompliziert Geschichten, wie dies hören möchtest, abonniere den Kanal. Und ich will es wirklich wissen, lag ich falsch, oder hättest du genauso gehandelt? Schreib den abschließenden Gedanken zu diesem ganzen Chaos in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Geschichte.